Salesforce Customer 360 helps you focus with a single view of your customer. Like Tom. Who's Tom? And now a mini meditation. Inhale serenity. Exhale whatever's happening here. Now bring your focus back to your customer, Tom. Salesforce Customer 360 helps you focus with a single view of your customer. Like Tom. Who's Tom? And now a mini meditation. Inhale serenity. Exhale whatever's happening here. Now bring your focus back to your customer, Tom. Salesforce Customer 360 helps you focus with a single view of your customer. Like Tom. Who's Tom?
And now a mini meditation. Inhale serenity. Exhale whatever's happening here. Now bring your focus back to your customer, Tom. Salesforce Customer 360 helps you focus with a single view of your customer. Like Tom. Who's Tom? And now a mini meditation. Inhale serenity. Exhale whatever's happening here. Now bring your focus back to your customer, Tom. Salesforce Customer 360 helps you focus with a single view of your customer. Like Tom. Who's Tom? Moi kaikki ja tervetuloa syventymään asiakaskokemukseen ja asiakaspalveluun kanssani. Nimeni on Ilkka Ilveskoski ja vastaan Salesforcella Service Cloud-ratkaisuista ja toimin tämän session juontajana. Seuraavan 3 vartin aikana pääsemme tosiaan syventymään, miten Salesforcen ratkaisut ovat auttaneet asiakkaitamme ylivertaisen asiakaskokemuksen kehittämisessä. Meillä on totta kai mukana joukko loistavia vierailta. Koneelta meillä on Lulu Chang ja Imma Rovira, ja heidän kanssaan käymme läpi, miten he hyödyntävät MuleSoftia ja Service Cloudia. Tuohon sessioon saamme myös Salesforcelta Mikko Huplin mukaan, joka on monelle varmasti tuttu Service Cloudinkin takaa. Mukava kuulla, mitä Mikko puuhaa tänä päivänä. Postnordilta meillä puolestaan on mukana Kati Pakkaleen, joka syventyy niinkin mahdottomaan aiheeseen kuin mahdottomuuksien hallintaan asiakaspolun vaiheessa. Mukava nähdä, miten tämä onnistuu. Lopuksi siirrämme lähetyksen Musiikkitaloon, missä meillä on mukana Juha Paaso ja Daniel Carson. Heidän kanssaan käymme läpi, miten Musiikkitalo on kehittänyt
asiakashallintaprosessiansa tämmöisellä poikkeusaikana, mitä olemme viime aikoina eläneet. Meillä on siis luvassa aivan loistava show, joka herättää varmasti kysymyksiä, herättää oivaltamaan ja hieroo jokaisen aivon ystyröitä. Me kutsummekin teidät mukaan keskustelemaan meidän tämän session aikana ohjeessa olevaan chattiin, Twitterissä hashtagillä Salesforce Live Suomi, ja meillä on tällä kertaa mukana myös verkostoitumistyökalu Brella, missä on monia meidän asiantuntijoita myös keskustelemassa. Ja sitten on aika ottaa asiakkaat mukaan keskusteluun. Ja tässä kohtaa vaihdetaan kieli englanniksi. First, we will hear from Kone's Head of Integrations and Intelligent Process Automation, Lulu Chang, and Customer Service Development Manager, Imma Rovira. These two amazing ladies will tell us how Kone is utilizing Salesforce MuleSoft and Service Cloud and how these have become an essential tools for Kone. Also, MuleSoft country lead Mikko Hupli will be joining our discussion. Let's start our session. Hi Lulu, hi Imma. Thanks for joining today. Thank you, Mikko. Thank you. It's so nice to see both Kone IT and business in the same conversation and then both of you are smiling. Before we deep dive in today's topics, let's have a short introductions. Imma, you work as a Customer Service Development Manager. What does it mean? Yes, so it means that I'm in the global VA team, what we call basically our service business, and I'm here in Finland, and I'm responsible of the processes and the tools and the operating model for our customer service side, and basically we are then helping our front lines to follow the processes and tools that we are defining from here. Great. And Lulu, you have a bit of history with MuleSoft in Kone. Could you a little bit tell about yourself and also that how you chose MuleSoft in Kone? Right. Okay, so I come from Kone IT, Application Management Unit. In my responsibility area, I am managing a team who is responsible for maintaining the MuleSoft integration API platform and also providing service management, as well as intelligent process automation. How we selected MuleSoft, it goes back to the 2017 year end. At that time, we realized our existing ESB platform becomes to be too rigid. The maintenance will take lots of costs from Kone, and it's very difficult to maintain. We want to modernize our platform. So MuleSoft came into picture at that time. That's the moment we selected MuleSoft. Nice, nice. And before we continue, we have Mikko also online. Mikko, could you give quick introductions from you and then also where you are at the moment? Nice to meet you. Fit for these times. I'm joining from a cabin today. Nice to meet you, Imma and Lulu and Ilkka. I'm heading MuleSoft business here at Salesforce for Finland and Norway. And what we do is help our customers, like Kone, to get the real-time data together for kind of integrations and APIs between the different systems. Nice to be with you today. Great, great. Let's move to the topic of today. And Imma, Kone is having a great big initiative and change program in a global customer service. Could you a little bit tell us about the program so everybody would be on the same page? Sure, absolutely. We are actually very excited with this program. So it's actually something that started a few years back. It always takes some years to actually develop such a big program. But basically what we are trying to do is to really bring responsiveness and effectiveness to our customer service. So we want to be fast and we want to be very efficient so that we don't have two processes that are too complex and taking too much time. So what we do is basically we have an operating model, we have roles and responsibilities very clearly defined, and then we have a fantastic tool with it, of course, Service Cloud, which we have been already developing for a couple of years.
And basically, we propose to our country teams, to our front lines, to take that change. And basically, it's a big change for them, but we help them very much. And the idea is that really they would learn to become more efficient. They will take ownership of what they are doing and really striving for responsiveness and for the customer satisfaction. So that's what we are trying to do. Thank you, Imma. And what was interesting, we learned with Ilkka that the two of you had actually never met before we brought you together, or the transformation program brought you together. But could you a bit elaborate why, Imma, your team came to the conclusion that you need integrations? Yes, of course. So when we started with the Service Cloud, we were super excited. Oh, we have a great tool. It's already in Salesforce. Kone is, of course, using Salesforce, especially the Sales Cloud, very much. But then we started to realize this is customer service. We need so many other functions to help us. And one of the big functions that we have there beside is this central organization that takes care of master data changes. And they have their own tools, of course, because to adapt to their own needs. And then we realized that all the processes today are based on emails, sending emails from a person's inbox to the other person's inbox and these kind of things. And basically that's not very efficient. And we lacked big time transparency. So what we thought is that, okay, the first thing we want to do in terms of integrations, because we have also some other ideas, Lulu, is actually to really bring this what we call data requests, so being able to request changes on data very fast and very easily. And we invented, of course, a way of doing it via email, because that's how it's done today. So we thought that we will just send the emails from the case. Of course, that didn't go very far, because our architects started to say that, okay, this is not going to work. And then I started to talk to you guys, and you also say that, think about something else, maybe MuleSoft. And then we actually got in touch with Lulu's team. But it was actually the development team of Service Cloud in Kone and Lulu's team that were discussing. So, and then they started to work on it. They realized that this will work. I was already hearing very good vibes that, okay, this is going to be very professional integration. But we had not met each other in that context. But then, Mikko, you thought that, okay, this is an opportunity for us. So here we are, and very happy to be together. Nice. Thank you for sharing this. And then I understand you must have been thinking about what is the customer and the customer service missing. So why this piece? Could you elaborate a little on this as well? Yes. So the customer is basically lacking speed on the solution of the problems, but also visibility. And the same thing for our customer service. The customer service were basically taking too much time on doing these topics, and they were sitting on people's inboxes, the results and the ongoing situations. Now we have a situation where there is a transparency. We can actually start the request from the case, and we can track at any time what's the status of this request from the case. Meaning that if the customer calls and wants to know what's going on, super easy for us. We just look at the case and inform him about it. Maybe even in the future, we will actually send some automatic information for the customer. Maybe even in the future, we will set up self-service for the customer to request these changes himself, if everything works well. So we are now dreaming about what to do next with the integrations. So we see plenty of opportunities in there. It sounds like you're talking of this customer 360, yes. Having a better understanding of what are they doing. Could you explain what customer 360 would mean for Kone and Kone customer service? It would mean the world for us if we would manage to get there. So for the agents, it would mean being empowered. If our customer service would have a customer 360 view on what's going on with the customer and they are talking to the customer, it's a huge empowerment for them to be able to talk from Kone point of view. But it's also a huge benefit for them to be able to really work very efficiently. But then for the rest of the company, it means that we would start to really understand all the needs of our customers. Imagine customer service is meeting thousands of our customers every day, hearing what they need every day, registering that in cases. So we are starting to build this humongous vision of what our customers really are needing or when are they needing it and what's going on. So
basically it's a way to be able to personalize your service and to just not be able to look at from the customer service point of view, but how everybody in the company can actually profit or benefit from this data to serve the customer even better. Great. And if we now actually translate this to IT point of view and language, Lulu, how do you actually see this situation, and if any recommendations actually to your peers who are maybe struggling with same kind of challenges? This is a very good question. Thanks for asking. So for our team, integration team, Ilma's story is just, daily operative, normal stories. Usually customer comes to us, tell us to build the integration, and then we deliver the integration. So our team's value is to help business deliver the value faster to our customers. That's the core of us. So in this story, how it has gone, it's so that when project team or program team came to us, they tell us a very clear requirement. This is what I want. This is our customer wants to see. So all the requirements are on the user story level. And then integration team, of course, has guidance. What kind of integration pattern we should consider to handling this type of requests? For example, in this case, API was recommended simply because the data, if we build API on top of it, delivering data from A to B, then this is a reusable layer of APIs. We build once, we can reuse for many other different requests from the different customers or internal stakeholders. So if I say there would be any kind of recommendation for the peer, then a clear integration guidance is definitely demanded here, that your team needs to know exactly what can you deliver and therefore instruct or help business, help other side of the application to understand this is the way we do and what's the value out of it. Nice. In the latter part of actually this interview, maybe we could go into benefits. So it seems that Imma, that Lulu wasn't so afraid that when you mentioned that you maybe have something on the right corner, but at this point, have you seen already benefits of joining powers together? Yes, absolutely. We are not yet ready with the integration. We are still working on it. But what I see is that this is going to be a professional integration. What I see is that we have to be doing the thinking on how we want to work. And once we have that decided, the integration is really not the problem. And what I see is that there's going to be something reliable for us to work on every day, something that brings us together with this other team, and that probably will bring us together with maybe finance teams or some other teams soon as well. And that it's basically, it looks to us like a kind of a plug and play. We just tell you, we need this data to come there. Can you make it happen? And you say, yes, just fill in these fields and that's it. So for us, the benefit is simplicity, is professionalism, is reliability, really not having to worry about, will this work? Nice. And Lulu, do you share Imma's thoughts? Yeah, I do share actually. This technology-related value and benefit definitely is just like Imma just mentioned. It's precisely that way. But I also want to mention that not so much technology-related, that is a human factor. So when talk about integration team, when talk about what we do today, this modern technology is not understood by everybody. So the discussion, persuasion, and evangelism is a part which makes the team feel like, is this really the right thing we do? Why we hit so many blockers? But Ilma's story motivated team a lot. Team feels, hey, actually this is right. We have now a proof. We have now a good success story to share. So it's really important for organization to also provide such support for the technology team so that the team can continue with the motivation and enthusiasm on this kind of technology topic. Thank you. Excellent points. And hey, before thanking you, Mikko, on more or less wrapping up today's conversation, could I throw the ball for your side? Definitely, but maybe quickly before we go to the wrap up, I would love to hear from Lulu. Gave a good advice to your peers already in other companies about sharing the success and celebrating the success. But any other advice you would like to share with your peers of your journey? Yes. So considering of any kind of technology starting to ramping up in an organization,
our lesson learned is operating model. It's really, really important. You need to understand, or you need to have a clear vision. How do you want to operate with the stakeholders to make things happen? Rather than, on the task level, every day we receive some different things and every day we handle it differently. That just makes the whole thing more complicated. So clear operating model, including all guidance and best practice, that's like the number one. Very important success factor. I agree. I would say also from the business point of view, what you have to have is a clear understanding, what do you want to do and how? And even though there might be many, for example, in our case, countries doing things differently, you just have to be brave and say that, no, now this is the time to harmonize. And this is the time to do things one way. And, define that operating model and go for it. So concentrate on that. Don't invent solutions from the business side. Let the technicians, guys, like the experts, get the solutions done for you. Just concentrate on the processes and the operating model. Lovely. Thank you so much for a great conversation. And I've maybe summarized on 3 headers what have we been hearing today. So for any one of Imma's peers in customer service, think about integrations and APIs, because 2, any modern good customer service needs real-time, accurate data. And then lastly, from Lulu, thank you. Integrations clearly don't need to be complex, time-consuming and expensive. So this story illustrates how it all comes to life. Thank you so much for sharing the story with us today. And thank you. It seems that time ran very fast while you have interesting topics to discuss. Lulu, thank you. Imma, thank you. And it's great to continue working with you. See you, Mikko. See you. Thank you to all our guest speakers. It is really great to hear how our products are helping you in your customer service transformation. Nyt onkin aika vaihtaa kieli takaisin suomeen, sillä seuraavaksi siirrymme kuulemaan inspiroivan puheenvuoron asiakaskokemuksen kehittämisestä ja siitä, miten mahdottomuuksia voidaan hallita. Ole hyvä, Kati Pakkaleen. Kiitos Ilkka ja oikein mukava olla täällä teidän kanssa avaamassa tätä asiakaskokemuksen ihmeellistä maailmaa. Mä teen tämän tarinan tällä kertaa Petsakutsan tavoin, mikä tarkoittaa sitä, että mulla on 20 slaidia ja jokainen slaidi kestää 20 sekuntia, mikä auttaa sitten kertomaan tämän asiakaskokemuksen maailman tässä logistiikan alalla. Jotta saadaan se draamankaari rakennettua, niin palataan viime vuoden juhannukseen. Eli koronarajoitukset oli vielä päällä ja Viron raja oli kiinni ja asiakkaiden oli pakko vähän kääntyä miettimään, että mistä saa ne hyvin tärkeät juomat sinne kesämökille juhannuspippaloihin ja katse kääntyi nettiin. Tämä myös on semmoinen segmentti, mikä aiheuttaa kaikista eniten tunteita siinä, että onko se toimitus onnistunut tai epäonnistunut. No, asiakaskokemuksen taustalla on aina tarve tuotteelle tai palvelulle. Ja tässä internetin ihmeellisessä maailmassa se on semmoista shakkipeliä kuluttajille, että minkä verkkokaupan sitten valitsee. Ja sitten taas verkkokaupoille, että miten sinä juuri sinun verkkokaupan kanssa erotut siitä kilpailujoukosta siinä, mitä siellä on. No se lupaus, minkä se verkkokauppa tekee siinä checkoutissa asiakkaalle, niin se on se asiakaskokemuksen ydin. Eli millä tavalla rakennetaan ne asiakkaan odotukset siitä, että mitä tulee tapahtumaan siellä sitten toimituksen yhteydessä, kun se ainoa kohtaamispiste siinä logistiikkaketjussa toteutuu, kun se kuski toimittaa sinulle sen paketin. No siinä vaiheessa taas, kun painetaan sitä checkouttia, niin siitä aukeaa semmoinen riippuvuussuhteita täynnä oleva tapahtumaketju, missä ihminen ja teknologia sulassa sovussa vuorovaikutuksesta varmistaa, että se paketti siirtyy sieltä verkkokauppialta sinne kotiovelle saakka. No, tässähän on taustalla semmoinen hyvin tarkkaan suunniteltu prosessi, missä se paketti liikkuu sekä fyysisten toimituspisteiden ja terminaalien kautta, että sitten sen teknologian ja sen sähköisen viestin avulla sinne kotiovelle saakka. Ja siinä tapahtuu paljon kaikenlaisia asioita ennen kuin se kuski on siellä ovella
pimpottamassa ovikelloa. Usein siinä tarvitaan myöskin semmoisia nopeita peliliikkeitä, kun lisätään tietoa, on se sitten ovikoodi tai lisätietoa toimitusten jälkeen, mikä meidän tehtävä on taas varmistaa, että se liikkuu mahdollisimman sujuvasti sinne kuskille asti ilman, että sitä pitää fyysisesti käsitellä ja lisätä mitään tietoa siihen itse pakettiin. No, sitten kun se toimitus onnistuu, niin on semmoinen fiilis, että hei, että kohti ääretöntä ja sen yli, kuten kuuluisa filosofi Buzz Lightyear on joskus sanonut elokuvassa. Ja tätähän se asiakaskokemuksen rakentuminen on. Eli se on semmoista täydellistä symbioosia ihmisen ja järjestelmän välillä parhaimmassa tapauksessa. No, kenellekään ei varmaan tule yllätyksenä, että aina kaikki ei mene ihan niin kuin Strömsössä logistiikan kanssa. Ja sitten kun se tapahtuu, että siellä jää se negatiivinen tunnejälki toimituksesta, niin on aivan turha alkaa selittelemään tai väittelemään, että no joopas, eipäs keskustelua, että kyllä se kuski oikeasti soitti sitä ovikelloa siellä toimitustapauksessa. No, tästähän sitten kulminoituu se asiakaspalaute, mistä me kyllä opitaan yleensä paljon, ja se saattaa olla vastaava, että PostNord saisi vaipua ikuiseen masennukseen, tai PostNord voisi sairastua parantumattomaan syöpäaidsiin, mitkä on ihan oikeasti oikeita asiakaspalautteita. Ja jos niitä jotain meille oppi, niin muistutuksena siitä, että omasta terveydestä kannattaa pitää huolta. No, mutta ne järjestelmät on tosi tärkeässä roolissa siinä vaiheessa, kun jotain sattuu. Eli miten me varmistetaan, että me kerätään se tieto ja me siirretään se tieto sisäisesti niiden kaikkien relevanttien käyttäjäryhmien välillä, jotta me saadaan pelastettua jotain ja opittua jotain siitä asiakkaan kokemuksesta. Eli nämä työkalut pitää olla sellaiset, mitkä sitten varmistaa semmoisen läpinäkyvyyden siinä sen asian korjaamisessa. Ja minkä avulla päästään sitten korjaamaan sitä varsinaista juurisyytä, miksi jotain on tapahtunut. Eli ilman niitä ei pysty asiakaskokemusta sitten korjaamaan. No, se ei ole pelkästään sen logistiikkatarjoajan vastuulla, vaan meidän pitää yhdessä verkkokauppiaiden kanssa varmistaa, että se asiakaskokemus on onnistunut lopussa asti. Se on helppo sanoa, että okei, se on bisnesongelma, korjatkaa se, ja näinhän se on. Siinä vaiheessa, kuten aikaisemmin sanoin, on turha lähteä selittelemään, että mikä on kenenkä syytä ja näin. Mutta kyse on kuitenkin rahasta, ja jos se aina korjataan siellä, missä se juurisyy välttämättä ei ole, niin maksumieheksi joutuu hyvin usein kuluttaja ja verkkokauppa. Ja tämähän logistiikkakustannus on semmoinen liiketoiminnalle välttämätön paha myöskin sitten verkkokaupialle, mitä halutaan loppuun asti välttää. No, sillä yhteistyöllä saadaan sitten parhaassa tapauksessa se positiivinen asiakaskokemus aikaiseksi, ja kaikkien tutkimusten mukaan se sitten johtaa lojaaleihin asiakkaisiin. Ja tämähän on sitten se osa-alue, mistä yritykset hyötyy kaikista eniten. Ja on todettu myöskin, että tutkimusten mukaan jopa 85% niistä yrityksistä, jotka onnistuu optimoimaan sen tunteen siinä asiakkaan ostoprosessissa, niin 85% niistä yrityksistä saa edun myynnin kasvussa kilpailijoihin nähden. Tämän lisäksi tunneperäisesti sitoutuneet yritykset on noin 3 kertaa, tai asiakkaat suosittelee yritystä 3 kertaa paremmin. Sitten on ne perusta asiakaskokemukselle. Logistiikassa se on tekninen laatu, toimitetaanko me ajallaan, ja sitten työntekijäkokemus. Työntekijäkokemus on myös muilla aloilla. Perusta pitää olla kunnossa ennen kuin lähdetään kehittämään niitä mittaristoja, että millä sitten päästään mittaamaan ja mitkä ylipäätänsä on ne tavoitteet numeraalisesti, että mihin me halutaan sen asiakaskokemuksen kanssa päästä. No, mittaristohan yksistään ei ratkaise sitä asiakaskokemuksen dilemmaa, vaan senkin taustalla täytyy ottaa pari askelta taaksepäin ja miettiä isompaa kuvaa. Eli kun mittaristot on mietitty, niin sitten täytyy alkaa miettiä, että no, mikä sitä yritystä ohjaa? Onko siellä se kulttuuri semmoinen, että se tukee sitä asiakaskokemusta ja se asiakkaan palautteen olemista keskiössä siinä yrityksessä, jolloin se ohjaa niitä prosesseja. No, mutta sitten siellä on ne ihmiset. Ihmiset on kaiken keskiössä.
B2B, B2C, tämmöinen jargonia yritysmaailmassa alkaa pikkuhiljaa väistyyn. Puhutaan B2Me ja H2H, eli human to human tämmöisestä niin kuin kanssakäymisestä. Ja inspiroituneet työntekijät ovat niitä kaikista tuottavimpia. No et tainnut kuunnella. Tai en tiedä, ehkä kuuntelitkin. Se on kuitenkin taito, mitä hyödyntämällä opit kaikista eniten niistä ihmisistä, jonka kanssa olet tekemisestä. On se sitten sisäisesti tai ulkoisesti ne asiakkaat. Ja tähän loppuun haluaisin sellaisen afrikkalaisen sananlaskun sanoa, että jos haluat mennä nopeasti, kulje yksin. Jos haluat mennä pitkälle, kulje yhdessä. Kiitos. Kiitos Kati. Aivan mahdottoman hieno Petja. Miltä tuon vetäminen tuntuu? Kiitos. Tässä vähän henkeä vielä tasaannutan, mutta siinähän se meni. Mitään en muista, mitä puhuin. No niin, nyt tässä on hyvä hengitystä hiukan tasata. Muutaman kysymyksen voimi, jos sopii sulle tässä kohtaa. Tuossa esityksessä oli todella mielenkiintoisesti rakennettu se tosiaan, että pohja pitää olla kunnossa ennen kuin lähdetään mittaamaan ja tekee sitten tämmöisiä ehkä sofistikoituneempia harjoituksia, mutta että tuosta mittaamisesta, niin pystyisikö sä hiukan kertoa enemmän, että mitä te olette tehnyt PostNordilta liittyen juuri asiakaskokemukseen? Joo, eli sehän on ihan piece of cake se asiakaskysely tai niin asiakaspalautteiden kyseleminen, että siihen on paljon ratkaisuja ja monet firmat sitä tekeekin. Mutta sitten pitää miettiä, että mitä niillä tehdään, koska sitten on ihan turha kysellä, ellei niitä palautteita ota ja implementoi tavallaan sinne niin prosesseihin ja kehitykseen. Ja siihen päästään taas niihin järjestelmiin, mitkä tukee sitä työtä. Eli meillä on käytössä semmoinen Lumoa, mikä auttaa sen asiakaspalautteen analysoimisessa, mutta myös se auttaa siinä, että me saadaan se asiakaskokemus jalkautettua läpi organisaation, koska se on kaikkeen asia. Se ei ole vaan, että pakkaleen hoitaa, vaan se omistajuus sille asiakaskokemukselle täytyy olla siellä eri puolella niissä kosketuspisteissä. Ja sen mahdollistaa meidän käytössä olevat järjestelmät. Ja itse asiassa tuohon, että se on kaikkien vastuulla, niin iso osa sitä on totta kai työntekijän kokemus, sen mittaaminen, sen johtaminen, niin sehän on toisaalta jopa tämmöinen ehkä kolikon toinen kääntöpuoli koko tässä kokemusaiheessa, niin miten te PostNordilla mittaatte tätä tai ylipäätänsä niin kehitätte? No työntekijäkokemus on yksi meidän mittareista. Se on myöskin aihealueena yhtä lailla kuin asiakaskokemus sidottu meidän strategiaan. Eikä ole mikään salaisuus, että työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuksen välillä on semmoinen hyvinkin läheinen korrelaatio. Ja se, että pääsee oikeastaan kiinni sinne työntekijäkokemukseen ja sen kehittämiseen, niin hyvin pitkälti täytyy olla empatia siellä taustalla ajamassa sitä asiaa. Eli miten sä ymmärrät niitä yksittäisiä työntekijöitä, autat heitä ymmärtämään sitä heidän työn merkitystä, että mikä merkitys sillä työllä on siihen kokonaisuuteen. Ja sitten myöskin inspiroitumaan siitä itse työstä, koska se on aika konkreettinen todiste myöskin tutkimusten perusteella, että inspiroituneet työntekijät on yrityksille niitä tuottavimpia työntekijöitä. Erittäin ajankohtaisia aiheita oikeastaan molemmat tuossa. Tähän loppuun, niin haluaisitko antaa meidän katsojille jonkun vielä konkreettisen vinkin asiakaskokemukseen liittyen ja sen kehittämiseen, että mitä te olette havainnut hyvänä lähtökohtana. No ensinnäkin kysy. Sun pitää tietää, että mitä ne asiakkaat ajattelevat, mutta se ei taas, kuten tuossa sanoin, niin se ei riitä, että sä kysyt, vaan ota rohkeasti ja näytä niille asiakkaille myöskin se, että se heidän palaute ohjaa sitä yrityksen prosesseja ja yrityksen muuntautumista, että siellä on oikeasti se asiakas keskiössä. Kato sitä isompaa kuvaa ja varmista, että se kulttuurin muuttaminen menee käsi kädessä näiden tämmöisen yksittäisten tekojen kanssa. Kiitos Kati. Erittäin hyviä vinkkejä. Aivan mahtava Petja-esitys. Mikäli haluat kuulla Katista lisää, niin hän oli meillä myös tässä keväällä vieraana Älyradio-podcastissa. Ja siellä paneuduttiin oikeastaan kanssa tähän asiakaskokemuksen hallintaan logistiikan ja verkkokaupan yhteispelissä. Nyt on aika siirtää lähetys Helsingin musiikkitaloon, missä meillä on etäyhteyksien mukana Juha Paaso ja Daniel Carlson. Heidän kanssaan käymme läpi, miten musiikkitalo on kehittänyt heidän asiakashallintaansa tämmöisenä poikkeusaikana.
Terve Musiikkitalo, kuuluuko tämä yhteys sinne? Hyvin kuuluu. Kyllä. Terve Ilkka. Moikka. Hei, loistava juttu, että saatiin teidät vieraaksi Juha ja Daniel. Ja tähän alkuun, niin pystyisittekö esittelemään itsenne ja mitä teette Musiikkitalolla? Joo, mä oon Juha Paaso, myynti- ja markkinointipäällikkö, eli vastaan Musiikkitalossa B2B-myynnistä. Musiikkitalon tilojen myymisestä erilaisten tapahtumien tarpeisiin. Ja sitten sen lisäksi talon viestinnästä ja markkinoinnista. Mä oon Daniel Carlson. Vastaan asiakaskokemuksen prosessien ja Salesforce-ympäristön kehittämisessä täällä näin, että aika paljon yritän just varmistaa, että Juha pääsee toteuttamaan tavoitteitaan mahdollisimman tehokkaasti. Loisto juttu. Hei Daniel, mä haluaisin oikeastaan heti paneutua tuohon teidän niin Salesforcen käyttöön, koska mä oon ymmärtänyt, että se on teillä aika paljon muutakin kuin pelkkä CRM, niin pystyisikö sä hiukan pohjustamaan meidän katsojille, että mitä ja miten Salesforcea käytetään Musiikkitalolla? No joo, parempi kysymys varmaan alkaa olemaan jo, että mitä meillä siellä ei ole. Että meillä on ihan asiakkuuden hallinnan niin kuin alusta loppuun, prospektoinnista, laskutukseen, asiakaskokemuksen seurantaa ja näin poispäin. Sitten meillä on ihan tämän tilan niin kuin, tai koko talon niin kuin keskeisimpiä järjestelmiä tai tilahallintajärjestelmä on siellä. Sitten on tuotantojen hallintaa, erilaisia back-office-järjestelmiä, ihan niin kuin tilityksiäkin ja tämmöistä. Eli varsin laajassa käytössä alkaa kuulla, että se alkaa olla tosiaan niin kuin ihan toiminnan ohjausjärjestelmä teidän kyseessä. Se on melkein sitäkin enemmän tässä vaiheessa, voisin sanoa. No Juha, niin mä ymmärsin, että olette viime aikoina myös tehnyt mittavan verkkosivustouudistuksen, niin pystyisikö sä hiukan kertoa se, että miten tämä itse asiassa uudistus linkkautuu Salesforceen? Joo, viime lokakuussa julkistettiin uudet sivut. Syynä siihen oli se, että vanhat sivut oli niin kuin monellakin tapaa tulleet tiensä päähän. Ja uusista sivusta tuli kyllä tosi hienot, näin voi itse kehaista. Mutta sitten sen lisäksi, että ne on niin kuin käyttäjälle hienot, niin ne on kyllä meille sisäisestikin, ne on niin kuin avannut ihan uuden maailman. Musiikkitalossa järjestetään normaaliaikana, niin kuin ennen koronaa, yli 1600 tapahtumaa vuodessa. Se on ihan valtava määrä.